me have some fun. Ready? Then show me. This will be a good fight. Buenas, ¿cómo están todos? Pues aquí en un buen equipo. Ya llevo varios seguidos. Pero pues son los días de eventos. Han habido muchos eventos. Estamos en el mes de los eventos. Pues precisamente por eso ando aquí, viéndolos en vivo, comentándolos en vivo con todos ustedes. Pues para ver qué nos trae de nuevo. Principalmente pues veo el de Capcom porque quiero ver ese gameplay de Resident Evil 4. Bueno, yo opino que lo van a sacar, ¿no? O sea, según yo no hay nada confirmado, pero lo acaban de anunciar hace poco en el... ¿Cuándo lo anunciaron? En el showcase de PlayStation. Entonces, pues, se supone que lo van a poner aquí. Supongo que tienen que dar un vistazo un poco más largo al juego. Por algo están haciendo el Capcom Showcase. Ese es el único juego que me interesa. Realmente de Capcom casi no juego videojuegos más que Resident Evil. Pero pues vamos a ver todo lo que nos... A ver cómo se pone de bueno. A ver si se pone buenardo esto. Ese dinosaurio se veía curioso, como todos pensaban que era Dino Crisis, pero es otro juego diferente, de dinos. Bueno, supongo que van a presentar también este juego, ¿no? Pero pues ahora sí que no podemos platicar mucho de qué espero pues de showcase, porque no espero nada. Es solamente el gameplay de Resident Evil 4. Quiero verlo en acción para poder ya ahora sí decir si lo quiero o no. Bueno, siempre voy a jugar a los Resident Evil, por muy feos que se vean, ¿no? No puedo jugar el 8. Lo peor de todo. Quiero jugar el 8. No lo he podido comprar. Ya sé que en su momento me quejé mucho de él, ¿no? De que no manches, parece todo menos Resident Evil. Pero pues los super mega ultra bien calificaron, entonces pues sí o sí lo quiero jugar. Ajá, porque estoy seguro que me va a callar la boca con todas las cosas que les dije. Pero pues veamos. Ahorita pues están poniendo trailers que ya se habían visto, ¿no? Que ya se habían anunciado antes. O sí me acuerdo de ese de dinosaurios. Exoprimal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es la colección de juegos de peleas, ¿no? Ah, no. Por un momento creí que era la colección que iban a sacar. Sí, son ellos los que van a sacar. Según yo sí. Yo quiero porque va a salir Pocket Fighter, me gusta ese jueguito de peleas. Es el único de peleas que me gusta. De ese estilo. Y un poco Darkstalkers. Pero eso porque los jugué de pequeño, ¿no? Cuando tenía el Play 1 y los jugaba. ¡Uy! Pero ya de en fuera, pues no soy de jugar Street Fighter ni nada de eso. Y hasta donde sé, el acceso a este juego que están mostrando, a la colección arcade, está gratis en Steam. Pero según yo nada más es el acceso con el juego de Street Fighter 2. Entonces, por si no se han enterado, pues les recomiendo que vayan a aprovechar el ofertón. Está gratis, vayan.
Pero pues faltan 6 minutos. Estamos aquí en la espera de ver cómo se pone de sabroso esto. Que anuncien Resident Evil 9. ¡Woo! Y de paso el 10. Ah, miren, ahí está Pocket Fighter que les digo. Ah, se lo pasan de lado. Agüita. Es la segunda parte. Monster Hunter. Jugué el World. No me recuerdo qué se llaman. Que está en Xbox también. Que es el único Monster Hunter que hay en Xbox. Está interesante. Debo admitir que no le di mucho tiempo de juego. Porque estoy seguro que me hubiera vuelto adicto, como casi lo he mencionado. Casi todos mis directos. De que soy de esos de que se clavan mucho en juegos y solo piensan en el juego. Entonces no conviene, no conviene. I present the hunter from Komura. Lo que me gustaba es que traes un gato. Please don't. Here I'm merely a quest receptionist. Están muy chidos los diseños de los monstruos, ¿eh? Sabemos que realmente no son monstruos, solo son animalitos que están viviendo tranquilos y... Bueno, la verdad no me sé la historia, ¿verdad? Igual son monstruos caros del Averno. Pero pues, según yo es fauna, ¿no? De los lugares en los que están como tal. Lo que no sé es por qué se está trabando mucho. Voy a echarle un refresh. A ver si no es eso. Y si no es Capcom. Sí, según yo es Capcom el que no está enviando bien su señal. Porque bueno, ya hice dos streamings anteriormente y no tenía este problema. No creo realmente que sea mi internet ahorita. El gato monja. What the fuck. Ahora también hay perros. $30 de junio. ¿Ya va a salir? Ah, esa es la colección que les digo, es la que yo quiero. Solo por esos dos jueguitos, Darkstalkers y Pocket Fighter. Darkstalkers. Night Warrior según yo es Darkstalkers 2, ¿no? O más bien creo que fue el primero. Ah, quién sabe, pero pues todos son buenos. Sirebots, ¿cuál es ese? Red Earth, tampoco lo conozco. Esos últimos dos no me suenan. Bueno, Street Fighter, todos conocen Street Fighter, ¿no? Ah, Super Gym Fighter. Es ese, según yo recuerdo se llamaba Pocket Fighter, pero pues está aquí como Gym Fighter. Está buena rata ese juego, yo lo quiero. Ese nunca lo jugué, pero también se ve interesante, un tipo Tetris. Sí, sí.
Training Mode. Ah, puedes grabar a la mitad. Bueno, como casi todas las características de los juegos retro que traen a nuevas consolas, puedes pausarlo y prebombinar y cosas así. Ah, falta un minuto. Un minutico. A ver qué van a presentar. Ya empezó, ya empezó, ya empezó. Ya empezó. Zero. Ah, estuvo bonito su intro. Bonito, bonito, sí. Hello, everyone. Hola, hola, ¿cómo Welcome estás? to the Capcom Showcase, where we'll share exciting new updates on our upcoming games. We have some surprises in store, and hope you enjoy the show. Va, va, va. Let's begin. Monster Hunter. Hello Rise. everyone. I'm Ryozo Tsujimoto, producer of the Monster Hunter series. Thank you for tuning in to today's Capcom Showcase. We're excited to bring you the latest info on Monster Hunter Rise Sunbreak, which will finally be released at the end of this month. To kick things off, we've got a brand new trailer to show you. Let's take a look. A ver. No lo han pasado, ¿verdad? No fue el que estaba en el conteo. No debería. Es World Premiere. World Premiere. Me gusta decir eso. No sé por qué me acordé de Ashley. Es que no sé por qué se me está como que no está fluido el video. You look like you still got that fire inside you, old Gallius. You do as well, good elder. What do you say? Full steam ahead. No está fluido, no me gusta eso. Vamos a ver si hay alguna característica que lo pueda mejorar. ¿Quién sabe, eh? Ah, nomás esa cosa, no sé si es un dragón. Podemos llamarle dragón, digan ustedes. Si no, pues no importa, ese dragón está chido.
Para Switch y Steam. Interesante que nomás para esos dos. Jungle. First, let me introduce a returning locale. The jungle area that debuted in the second generation of Monster Hunter games is back in Sunbreak. You'll notice that the jungle's appearance changes over time. It's a nostalgic area that both veteran hunters and new players are sure to enjoy. And of course, we've updated the jungle with new elements and endemic life specifically for its return in Sunbreak. Longtime fans can look forward to exploring the devastated ruins around the coastal area. Espinas. From the Monster Hunter ¿Se llama Frontier Espinas? series comes Espinas. Espinas means thorns in Espina. Spanish. As the name implies, thorny scales cover its body. Normally, Espinas enjoys a quiet life and sleeps peacefully, but when it senses danger nearby, it explodes into a violent rampage. Even though it can ¿Ya seem ven cómo docile, son Espinas animalitos has a que están two-faced ahí nature that can tranquilitos, be extremely echando dangerous. huevo, viviendo la vida? Y órale, igual si les irrumpe su The tranquilidad. flagship monster of Monster Hunter 4, Gore Magala, is back. Gore Magala is a sightless creature with black scales and sensitive wing membranes used to sense the presence of prey. As Gore Magala's sensing ability increases, its two horns change form and it enters the frenzy state. While in a frenzy state, it gets so powerful that the ground beneath begins to break, and it uses its huge claws as an anchor during powerful attacks. Daimu, Hermitaur, Pyre, In Rakna, addition, the Kadaki. trailer also shows the Daimyo Algo así Hermitar decía. and the Hyrarachna Kadaki subspecies, which adds Nada más ese explosive cangrejo está elements, chido. makes its fiery debut. There are still more monsters that have yet to be revealed, so stay tuned for more Sunbreak announcements in the future. There's This one more information. thing I want to share with you all, so A ver. please watch the following video. Habrá un demo. Lástima que no tengo Nintendo Switch y mi PC está chafón. O sea, todo el demo incluye eso. Es un demo muy completo. A free demo for Monster Hunter Rise Mañana. Sunbreak is coming to both Nintendo Switch and Steam. The demo will be available to download as shown. In the jungle locale introduced today, you'll be able to take on Astalos. The new Switch skill swap system as well as new Silkbind attacks will be available for play. We'll have a few tutorial quests available for new players that will teach you the basic mechanics and moves. Hay demasiada información After en mastering pantalla. the basics, you'll be ready to take on other monsters in the demo to test your skills. For veteran hunters, an advanced quest will also be available where you can take on an extra challenging version of Sunbreak's flagship monster, Malzeno. The demo supports multiplayer for up to 4 players, and there's no limit to the number of times you can attempt quests. Get an early taste of Sunbreak action with this Está free súper demo. You can completo download it ese from the demo, Nintendo parece un eShop juego and completo. Steam store page. Es como un Also, we acceso would like for you to keep anticipado, two things ¿no? in mind when purchasing Monster Hunter Rise Sunbreak, so you will be able to enjoy all the added contents. 13 gigas, pesa poquito. Following Sunbreak's release, we plan to release a number of free title updates. Please enjoy this quick video preview of what's on the way. Ok, a ver. Es como un lobo Wyvern Dragon, algo así. Our first title update, scheduled for August 2022, will add Lucent Nargacuga. This monster
will be a part of the first free title update to come to Sunbreak post-launch. Post-launch. In addition to the Lucent Nargacuga, we're also adding a new area, the iconic Forlorn Arena. With future title updates, we plan on including additional monsters, variants, and more. Our title update release schedule is as follows. The second title update is planned for a fall 2022 release. The third title update will come in winter 2022. And there's more to come in 2023. Each title update will include additional monsters and other elements. We hope you'll check them out. Y van a ser free, Está muy bien. Monster Hunter Rise Sunbreak will be released worldwide on June 30th, 2022. Digital pre-orders for Sunbreak are now available on both Nintendo Switch and Steam. Pre-orders will also receive a special bonus Palamute and Palico layered armor set. We're planning on keeping you updated with more information soon. Please visit the official website and follow Monster Hunter social channels for more info. That wraps up our news for Monster Hunter Rise Sunbreak. Thanks for tuning in and enjoy the rest of the Capcom Showcase. Claro que sí. Now we will present the Capcom Spotlight Corner. ¿Qué es eso? ¿Qué? Street Fighter 6, coming soon. The next generation of Street Fighter is currently in development and has something fun for everyone to enjoy. Fan favorites Ryu and Chun-Li will be heating up the battle stage right alongside some of the newest fighters, Luke and Jamie. With breathtaking new visuals, Estoy diciendo que se ve muy chido unleash ese juego. unprecedented O sea, battles with the visualmente todos los all-new battle efectos. system. Se ve muy Street padre. Fighter 6 reimagines the fighting game experience with new modes that will allow you to experience the Street Fighter universe. What awaits you in this game? Look forward to our next announcement later this year. Lo más seguro es que Celebrating harán the alguna 35th anniversary presentación. of the Street Fighter franchise, the Capcom Fighting Bueno, Collection saldrá will be algo released later this month. en los Included Games is Awards. the first ever release of Red Earth outside of arcades, Hyper Street Fighter 2, 5 Darkstalkers titles, and more. 10 of the best fighting games from the arcade era are included in one Super package. Gem Fighter Mini Mix. All of the titles included will be playable online. So play a match against your friends, or fight online against new challengers. Enjoy a full range of online matches. Capcom Fighting Collection will launch on June 24th, 2022. Pre-orders Sí, are sí me available interesa now. matar Please visit Liderón. the official website for more information. Play the games you loved again. Capcom Arcade Stadium has expanded. Capcom Arcade Second Stadium, coming July 22nd, 2022. Saturday Night Slam Masters, Magic Sword, Black Tiger, Eco Fighters, and more, combined for a total of 32 arcade titles. In addition to a bundle that features all 32 titles, each title is available for individual purchase and features, with lots of quality of life Ahí options. también está Pocket Fighter. O sea que si compro ese, puedo comprar All el players will receive Sun for free when downloading the base juego game. aparte. Y me saldría más The barato. bundle ¿no? featuring all 32 titles is available for pre-order now. La Get cosa es que Display tenga Frame Set 1 as a de bonus for jugador pre-ordering. multijugador para jugar To contra celebrate, alguien. get the Capcom Arcade Stadium title Street Fighter 2: The World Warrior. Free for a limited time. We hope you try out the Capcom Arcade Stadium as well. Next up is an update on Capcom's new team-based action game, Exoprimal. Hi everyone, Exoprimal. I'm Takuto Hiraoka, director of Exoprimal. We have a new trailer to show today that includes lots of gameplay. Let's take a look. Ok, eso es un gameplay con... Ay, es un gameplay con trailer. Un trailer con gameplay.
Your personnel data indicates you are a suitable specimen to join an ongoing experiment. Under my supervision, Ibius Corp conducts its most important research Dino here. Crisis. ¿Dónde está? Welcome to Bikitoa Island. Capcom presents. You have been selected for a live combat test. The first team to complete their assignment wins. My archives encompass exhaustive records. Entonces tendrá of un human history. multijugador These annals are competitivo. riddled with errors and ¿O va a ser puro institutional bias. PvE? Your species is susceptible to mass delusion. Fascinating. Humans dread the other. You seek to evolve, yet you do not want to change. You tear down curtains, yet fear revelations. Even when what is revealed is of your own creation. Combat data is required to develop the exosuit. At Ibius, we're always reaching for Es better. una combinación muy curiosa. Always. Humanity resists Exoesqueletos, qualification. un que adentro hay una persona manejándolos. Within your behavior Contra lies the dinosaurios. answer. What is variable shall become fixed. Humans, fight and die for me. Carnage module online. What? ¿Por qué están saliendo dinosaurios de esa I call esfera your attention mística to the cósmica? unstoppable raptor horde. Calculating chance of employee retention. Chance calculated at 8.7%. You must Está fight muy harder than caótico el ever asunto. if you wish to survive. A more grueling combat experiment is called for. You will now witness a small fragment of the war game. You need to keep fighting until we can figure out how to destroy the Leviathan. Ok, no sé qué pex. ¿De dónde salen los dinosaurios? Si los saca de otra dimensión, si los trae del pasado, o es un experimento. Bueno, lo más probable es que sea un We experimento. hope you ¿no? Pero- enjoyed the trailer. Now, I will get into more detail about the game. Developed by Ibius Corporation, Leviathan is a next-gen AI that guides players throughout Exoprimal via voice navigation and augmented reality displays. Leviathan appears before players as a massive human-like figure, or as a surveillance drone called a Watcher. The trailer shows Leviathan unleashing hordes of dinosaurs. Players will battle these dinosaurs after being forced into Leviathan's infinitely repeating war games. Why is Leviathan bringing dinosaurs into our world? And why is Leviathan repeating these war games? Solve the mystery by playing the main game mode, Dino Survival. Entonces, en Let me teoría, provide es a como una brief simulación, gameplay ¿no? introduction. Lo de los Exoprimal dinosaurios. is a team-based action game. In Dino Survival, 2 squads of 5 race to complete objectives. Teams must follow Leviathan's directives and complete the mission before their rivals to win. Ah, en sí These es directives will feature multijugador a dynamic competitivo, mix por of así decirlo. missions. In fact, we just saw some in the latest trailer. There's Dinosaur Cull, where teams must eliminate a specific dinosaur. In VTOL Defense, teams protect a grounded aircraft from dinosaur onslaughts. In Data Key Security, teams escort a valuable asset to its destination. Destroy targets in Omega Charge with the powerful Omega Hammer. In Energy Taker, teams compete to collect the most energy. You also saw a glimpse of a strange and terrifying creature known as a Neo-Tyrannosaurus. While there are situations where you directly engage enemy players, there are other times where you band together with rivals to take down a major foe. This variety of missions will keep players on their toes. In Dino Survival, Entonces va a the ser missions change based 100% on players' multijugador. progression through the game. The experience will be different every time you play, even in matches with familiar surroundings and objectives. By playing Dino Survival, you will unlock story sequences and also earn rewards such as experience points to increase your player and exosuit levels. Va a ser We'll un provide more tipo. details about this at ¿Cómo a se llama este later juego? date. Now Titanfall, that we've detailed Dino Survival, let's move on to exosuits. el primero, que era 100% multijugador, pero
de vez en cuando te pasaban algo de historia cuando progresabas. Y las misiones en sí eran la historia, pero sí o sí era 100% multijugador. Vigilant is also an assault role exosuit. It wields a destructive railgun to snipe from long range. We have even more exosuits to share with you in the future, so look forward to upcoming announcements. We have one last announcement for today. Fecha. Welcome to my research facility. Que habrá una beta abierta. Digo, We're cerrada. conducting a closed network test for Exoprimal. Players will be able to try the game ahead of release. Help us test the game's online infrastructure and make improvements ahead of launch. Sign up to participate today. No sé. Test will allow ¿Sí you vas a to ir para experience Xbox? Dino Survival before the game's launch next Sería year. interesante We look probarlo. forward to having you join in. That's all for today. We plan to release Exoprimal in 2023. Until then, keep an eye on our website and social media. Thank you for watching. Por nada, para eso estamos. Para apoyar la industria del gaming. Next, we have a message about Dragon's Dogma, which recently celebrated its 10th anniversary. Con un Dragon's Dogma nuevo. O una colección. Dragon's Dogma. Hi everyone, I'm Hideaki Itsuno, game director at Capcom. A few weeks ago, we celebrated the 10th anniversary of Dragon's Dogma. Thanks to all of you for joining us in this celebration. Por nada. The world of Dragon's Dogma has since spread to various different kinds of media, ranging from games such as Dragon's Dogma and the Dark Arisen expansion, to digital comics and a Netflix original animated series. In the coming days, we will be releasing a video celebrating 10 years of Dragon's Dogma, talking about how and what Dragon's Dogma came to be. So whether you're a longtime fan or just curious about the series, we'll have something for you to enjoy. We hope you check it out. Va. Once again, thank you all so much. ¿Cuándo va a ser? El 16, el jueves. And now we have a bunch of updates from the Resident Evil franchise. Ok, a ver, vamos. Van a hablar también sobre las actualizaciones, Hello ¿no? everyone, I'm Tsuyoshi next gen? Kanda, the producer of Resident Evil Village. Thanks to all of our fans, Village has sold over 6 million units worldwide. Everyone on the team is incredibly happy to see so many people enjoy the game. Thank you for your support. The Resident algún día lo Evil compraré. series continues to bring Por fun ahora no me des las experiences to gracias. people around the world. We want longtime Yo digo fans que para and people este- who are new to Resident Evil este noviembre to lo enjoy compro. this storied franchise. Let's start with this video. World Premiere, un DLC. Su primer DLC. Pero si veo el DLC, si veo ese trailer me voy a spoilear. No, me estoy spoileando. Voy a cerrar los ojos. No sé nada sobre la historia, no me quiero spoilear. Actually, things even Chris doesn't know I can do. Eso implica también Want to que live a normal life. no voy a escuchar. She's near death and ew, something just moved on her hand. Shut up! No veo, no escucho. Chale. Todo porque no he jugado el perro juego. No puedo ver ese trailer. Just like me. Oh, now we have a new little rabbit to pursue.
Ay, quiero ver. Shadows of Rose. También nuevo contenido para mercenarios. Marking the target. It's showtime. Ah, pues jugar como la Alcina. Interesante. Ah, se va a poder jugar. Ah, qué chido. Qué chido, qué chido. Ah, en la versión Golf. El 28 de octubre. Sorry to keep you waiting. Pues. We're happy to reveal the DLC for Resident Evil Village we promised last June. We think this new experience will be worth the wait. This DLC includes 3 major features. First, the third-person mode. Many people asked for this, and we were able to add it into the game. Now, you'll be able to see Ethan as he desperately fights for survival. Players that have already experienced Ethan's journey can enjoy the new perspective and animations too. The Mercenaries returns with additional orders in an arcade-style action game where focus has been put on the exhilarating feeling of defeating relentless Ah, chale, hordes ya of me dieron ganas de enemies. comprarlo de una vez por New stages are todas. included, as well as additional Pero playable cuando salga el DLC, characters cuando such as salga el Chris DLC. Redfield and Heisenberg. Of course, Lady Dimitrescu will be there too. We've really fueled this mode up. Enjoy looking What the down fuck, on ¿por your qué tiene foes un from over turbo en la 9 feet espalda? above as Lady Dimitrescu slashes her enemies aside. The third edition is one you've surely been waiting for, an additional story, Shadows of Rose. Today, let me introduce just a bit of this story. No. Rose, the beloved daughter of the main protagonist Ethan, is now a grown-up main character in this new story mode. Otra vez no In puedo. this sequel to the main story No of pongas atención. Village, you can experience Rose's struggles with the terrifying powers she was born with. To break free of the curse of her powers, she enters the consciousness of the Megamycete. There, she meets a girl who looks just Ah, me like spoileé her. todo ya. Valió caca. In this mysterious realm of consciousness, Porque la vida es de time and space cruel. is No debí haber warped visto este beyond showcase. recognition. No sabía que iban a Rose is presentar guided by a cosas being de who Resident calls Evil himself 8. Michael, who might be No, porque. resistant to removing her powers. Maldita sea. Shadows of Rose is set completely in a third-person perspective. In the realm of consciousness, you won't only face creatures, but the world itself seems to be attacking you. Enjoy the Ah, ni of the modo. world itself Ya, me being spoileé your todo, greatest ya. enemy. How will Rose find freedom from her mysterious powers? The DLC for Resident Evil Village Winter's Expansion includes all 3 of these major additions. In addition, Resident Evil Village Gold Edition, a bundle of Winter's Expansion with the base game, will be released simultaneously. The release date is planned for October 28th, 2022. Stadia. Resident Evil RE-Verse XD. will also begin service on the same date, October 28th, 2022. We hope that you are looking forward to it. O sea, Reverse no estaba activo. How did you like that? No, ya estaba. Also, as already announced, we are working on making the main story of Village available on Mac so that even more people can enjoy Resident Evil. In addition, the main story of Village is planned to be playable on PlayStation VR 2. Eso es We're imperdible. working hard on bringing you the ultimate immersive experience worthy of next gen in Resident Evil Village. So look forward No to manches, future ¿puedes llevar dos announcements. armas? Una en cada mano. Up next, a What? game that was announced just a few days ago. Ok, por fin, lo que todos estábamos esperando. ¡Por fin! El marzo 24 de 2023. Sale en marzo. Pongámoslo en la mecha. Pongámoslo en el calendario. 3 de marzo. Listo.
¿En cuántos meses quedamos? Serían 6 y 3, 9 meses. Es como esperar a un hijo. Condor 1 to Roost. I've located Baby Eagle. Conta mi gameplay. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? ¿No es el mismo trailer? You will receive our most sacred body. It begins now. Ese es el mismo trailer que nos mostraron ya. Onta lo nuevo. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. This time, it can be different. Ahí está lo nuevo. It has to. Creo. Ah, chale. ¿En serio no van a pasar gameplay? Hi everyone, I'm Yasuhiro Anpo, director of Resident Evil 4. And I'm Yoshiaki Hirabayashi, producer of Resident Evil 4. This title is a reimagining of Resident Evil 4, based on the original 2005 release. Similar to other titles in the series, we are carefully preserving what makes the original title special, while updating it with modern flourishes for everyone to enjoy when it launches in 2023. Today, we'll reintroduce a bit of the game's story. Ok, este sí lo puedo ver porque no hay nada Resident que me Evil pueda 4 is set 6 spoilear. years after the events in Raccoon City, depicted in Resident Evil 2 and Resident Evil 3. The main character of the game, Leon S. Kennedy, survived the Raccoon City incident and was assigned as an agent directly under the President of the United States. Leon is dispatched to a quiet village in Europe as part of a mission to rescue the kidnapped daughter of the President. You might notice Leon is much more mature and fearless due to his past experiences. De hecho, sí usaron el mismo The actor, Ganado, ¿no? the main Se enemies nota en of su this cara. game, wait for him. The experience of being attacked by hordes of crazed Ganado is truly an iconic moment from Resident Evil. In order to truly bring out the concept of terror of people controlled by madness, the Ganado have been completely redesigned. Sí se nota. Let's take a closer look at the game itself. A ver, sí. Por fin, gameplay. The over-the-shoulder camera returns, of course. Leon arrives at a dense and dangerous forest. Los We want to cuervos nail the feeling también of loneliness dropearán and fear of not dineritos knowing what lies y ahead, granadas. even more so than the original. Of course, there will also be thrilling battles. People that played the recent Resident Evil 2 and Resident Evil 3 should find this familiar. Look forward to future announcements, where we'll have more information on the game. Resident Evil 4 is No, being developed for no hubo PlayStation 5, gameplay. Xbox Series X, Bueno, Series ese S, mini and pedacito PC. no The cuenta release como date will be gameplay. March 24th, 2023. No hubo ni un solo disparo. We are aiming to create a Resident Evil 4 that everyone can enjoy, so please look forward to it. Oh, Thank you. Thank Okay. you so much. no, gracias a ustedes por traernos tremendo juegazo. What did you think about the latest information on Resident Evil Village and Resident Evil 4? Both games are currently in development. For those that can't wait for the release, check out the following games. Ok, checaré lo que más nos van a pasar. A ver, ¿qué más va a salir? World Premiere. Capcom. Son sus versiones Next Gen, ¿no?
Ya recuerdo que el Resident Evil 7 fue un bombazo cuando lo anunciaron. Yo también me emocioné mucho. Resident Evil 2 un juegazo también. Super experiencia jugarlo con audífonos. Y Resident Evil 3 no he jugado. Al menos el remake no. Que dijeron que está un poco mal porque recortaron muchas cosas de lo original. Pero pues lo probaré en algún momento. Resident Evil 7, which brought the series back to its survival horror roots, and the reimagining of classic titles Resident Evil 2 and Resident Evil 3. These three titles, built with RE Engine, return with current-gen features including support for 4K, high frame rate, and ray tracing, as well as 3D audio for an even more immersive experience. Va. These Bueno, por el titles 3D are audio available for PlayStation 5 necesito and unos audífonos Xbox Series perrones, X ¿no? Para eso. and Series S beginning today. In addition, PlayStation 4 and Xbox One players can enjoy a free digital upgrade to current gen via the Digital Upgrade Program and Smart Delivery. For Genial. PC users, an update patch will be available on the same date. For newcomers and veterans of survival horror alike, we hope you enjoyed the immersion these new versions offer. Ay, no, me voy a pegar en la cara. Welcome to the family. That's all for today's announcements. Thank you. Resident Evil. That wraps up today's show. We hope you're as excited as we are about some of our upcoming games. Thank you to everyone, new and old fans alike, for tuning in. We look forward to sharing more updates with you soon. Estuvo curioso porque no anunciaron, según yo, ningún juego nuevo. Más que contenido DLC para precisamente juegos que ya existían o fechas de juegos que ya se habían anunciado. Que está bien, ¿no? Que los presenten. Pero a veces creo que no es necesario. Pues... ¿va a haber otro? No es tan necesario hacer un showcase para presentar solo fechas, ¿no? Bueno. Pues en general estuvo bien. O sea, no hubo gameplay de Resident Evil 4. Que era lo que estaba esperando. Pero pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué va a pasar ahorita? No tengo idea. Pero todo bien, todo bien. Al menos ya sabemos la fecha. Posiblemente después habrá ahora sí un gameplay. Estoy seguro que van a presentar algo en los Games Awards. Ahí siempre presentan algo. O entre esas fechas anunciarán algunas cosas. Para ya después pues lanzar el juego, ¿no? En marzo. Pero bueno. Gracias por acompañarme aquí. Voy a seguir trayendo más contenido. Gracias para los que continúan aquí suscritos a mi canal. Muchas gracias por seguir aquí apoyándome. Y bueno, yo soy Kiyomet y nos vemos hasta la próxima. Chao.